Hallo und willkommen zurück beim Konstellator mit Star Trek Bridge Commander. In guter Qualität. Wir machen den nächsten Flug zum Belarus-System. Yes, Captain. Und danach, nach dieser Folge, muss ich Termine machen. Viele Termine. Initiating scan. Captain, I am detecting anti-proton emissions near the local sun. Also auch wieder Can't get eins. any discernible readings though. Aye, aye. Gut, auf zu 1. Kriegen wir hin? Machen wir. Noch ein Mikrofon ein bisschen ausrichten, dann haben wir es. So. Oh, ich guck genau rein. I'm not picking up any contacts, Captain. But the nebula ahead is so large it could be hiding an armada of Kessock ships. And we wouldn't know it until we ran into them. Miguel, are you certain the anti-proton radiation is coming from this system? Yes, Commander. It's unmistakable from this distance. I'd be willing to bet the third Kessock device is hiding somewhere in that nebula. We can do a pattern search of the nebula to see what we can find. Miguel, you're in the crow's nest. Commander? Crow's nest is a nautical term from ancient Earth. Translation, you're on the lookout. Oh. Aye, aye, Commander. Kiska, plot a course that will take us in a search pattern through the nebula. Yes, Commander. Done. Ready to enter the nebula on your order, Captain. Oh, es ist so hell. Ich frage mich wirklich, warum kennen die ganzen Figuren im Star Trek-Universum diese ganzen alten Sprüche nicht? Was stimmt nicht mit euch? Yes, sir. Oh, es wird dunkel. Oh, es wird wieder hell. Captain, I've detected a large object ahead. Is it the Kessock device? We need to get closer Red to alert, identify it. shields up. But the anti-proton radiation is definitely getting stronger. Da haben wir hier ein unbekanntes Schiff. Okay. 2. Sir, Kessock warship ahead. Preparing to maneuver. Captain, Scheiße. this ship is the same heavy cruiser that fled from us at Sovereign. And there's a solar device next to it. The Kessock is not moving. Dead in space? No, she's armed and powered. I can't detect any damage to their systems. The Geronimo is hailing us. On screen. We have a clear angle of fire on the Kessock warship, Sovereign. We can take it out. I have the Kessock ship targeted, Sovereign. Standing by. This looks like a chance to kill two birds with one stone. The Kessock shields are down. Why doesn't she do something? Not being fired on is good. But suspicious. Engaging to destroy, Captain. Scheiße. Kessock ship is returning fire. Captain, two Kessock lights decloaking beside the heavy cruiser. It's an ambush. Eine Falle. It's a trap. Sir, our aft shield Falling is back for draining. an attack. Leute, round. ich brauche euch. Sending orders. They have acknowledged the command. Sending orders. Orders acknowledged, sir. Their forward Lining up shield rear is Alter, der hat torpedo mich die ganze Zeit im Visier. Das ist nicht schön. Captain, we have collapsed their bottom shield. Sweeping through phaser arcs. Ich glaube, das sind da noch mehr. Oh. Port shield draining, Captain. Na klar, dass unser Backpot schon langsam meh macht.
Was? Wir machen erstmal die Apparatur. Moving into attack Wie krieg range. ich das hin? Sonst gehen also die Kontertorpedos aus. Wir müssten wohl gleich mal einen Zwischenstopp machen. Scheiße. Dann gehe ich jetzt drauf. Die anderen beiden machen die anderen. Sweeping through phaser Was ist arcs. das? Their left shield is draining, Captain. Oder das Dickerchen erkennt meinen Plan und will es verhindern. Lining up rear torpedo tubes. Moving into attack range. Okay, wir müssen dieses System ausschalten. Es wird ein bisschen schwer, alleine gegen den Warp-Kern anzukommen. Falling back for an attack run. Moving into attack range. Sir, we are draining their top shield. Alter, ihr kriegt wirklich den schweren Kassock hin. Ihr seid gut. Wusste ich doch, dass an meiner Taktik gemeinsam sind, wie stark das dran ist. Sir, they are draining our dorsal shield. Moving into attack range. Gehen wir jetzt alle gemeinsam hier drauf? Transmitting The your heavy new cruiser orders, has Captain. been destroyed. Sending orders. Orders acknowledged, sir. They have acknowledged the command. Gemeinsam sind wir stark. Wir haben nur noch 4 Kontertorpedos. Scheiße, ey. Target hull integrity at 75%. Lining up forward torpedo tubes. Ach, du gehst da mit normalen Photon-Torpedos ran. Falling back for an attack run. Captain, we have collapsed their bottom shield. Lining up forward torpedo tubes. Ja, richtig sehr aus. Ich muss nochmal hin. Mein Lieber, wir haben hinten nichts. Wir sind leer. Falling back for an attack run. Target hull integrity at 50%. Moving into attack range. Wir haben es gleich geschafft. Und wir fliegen voll durch. Falling back for an attack run. So, auf die Kassocks. Vielleicht fliegt er Moving wieder. into attack range. The solar device has been destroyed. We should continue our search. I'm not picking up even remote traces of antiprotons, Captain. Then where is the fourth device? Since we don't have any leads, I suggest we contact Starbase Sweeping 12. through phaser arcs. Contacting Starfleet. Changing torpedo load. Admiral Liu is responding. I'm relieved to hear you tracked down and Target hull destroyed integrity 3 at of the Kassock 75%. devices and discovered the existence of a 4th. Makes me uneasy that there's still one out there somewhere, but we have Auxiliary a lead on power where it is might at be. 50%. Incidentally, I contacted the Romulan government to inform Sir, them we shield is found draining. one of their cloaking devices in the hands of the Cardassians. Main power is at 50%. Lining They up admitted forward to torpedo losing 2 tubes. cloaking devices. There's no telling if or where the other may turn up. I'll continue your briefing when you return to Starbase 12.
Due out. Okay, Captain. fliegen wir zurück. Moving Course into laid attack in. range. Sir, we must leave the nebula before we can initiate warp. Dann machen wir weiter. Oh, jetzt sind wir noch kaputt. Falling back for an attack run. Das läuft doch alles so gut. Den letzten müssen wir raushauen. Moving into attack range. Target hull integrity at 25%. Sweeping through phaser arcs. Target's hull has been breached, Captain. Wir müssen alle auf das System reparieren. Alle. Transmitting your new orders, Captain. Sweeping through Orders phaser acknowledged, arcs. sir. Transmitting your new orders, Captain. Orders acknowledged, sir. Lining up forward torpedo tubes. Gut aus. Lining up rear torpedo tubes. Das sieht echt gut aus. Their left shield is draining, Captain. Oh ja. Sweeping through phaser arcs. Das wichtigste System ist gleich Moving zerstört. into attack range. Sir, their aft shield is draining. Oh Gott, haben das Ding nicht. Kranker Irrer. Wo fliegst du hin? Ach, voll den Ausweichkurs, der Irre. Target hull integrity at 50%. Oh, der da wird treffen. Wahrscheinlich. Sweeping through phaser Aber nicht arcs. mich. Sir, they have hull breaches on multiple decks. Oh, wir können die Energienutzung verfahren, endlich. Cancel red alert. Meine Fresse. Disengaging. Yes, sir. Nebel Yes, sir. verlassen. Der Torpedo fliegt noch rum. Der ist hinter die San Francisco her. Und hier unten der kleine Punkt. Ah, ob der noch trifft? Wahrscheinlich nicht. Was für wie lange sich diese Torpedos halten eigentlich? Hab ich eigentlich mein Telefon hingelegt? Mein Festnetztelefon. Ich muss gleich wieder Termine machen, weil mein Rücken ist im Arsch. Ja, ich weiß schon wieder. Kaschi, du hast es schon wieder geschafft. Wie hast du das bloß hingekriegt, Alter? Falsch bewegt. Und irgendwas hat sich an dem Rücken verzogen. Da denkst du auch nur so, ja super. Yes, sir. Weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, aber irgendwie hat es Knack gemacht und nochmal Knack und Knack und Knack und Knack und Knack. Dann haben wir den Rücken im Arsch. Und das geht mir schon auf den Sack, die ganzen Arzttermine. Welcome back, Captain. Commander Data, I presume you've had a chance to thoroughly examine the information on the Kessak devices? Yes, Admiral. And I have come to a conclusion. I believe the purpose and intent of these devices is simply to reform suns for Kessak colonies.
It is only through Cardassian tampering that these Solarformers become weapons. Interesting. We've located the one remaining solar device. It is orbiting the sun of the Omega Draconis system, home to what we believe is a newly colonized Kessak world. Cloaked Klingon and Romulan ships have been able to accomplish close recons of the system, but the results are less than conclusive. Romulan intelligence confirms the Cardassians have recently activated large tachyon emitters throughout the system. These emitters disrupt subspace, preventing both warp travel within the system and communication with the main Kessak colony at Omega Draconis 3. If I may interject, the Cardassians have gone to great lengths to prevent us from contacting the Kessak government. Are you implying the Kessak are being manipulated by the Cardassians? Yes, Admiral. And I propose that we attempt to parley with the Kessak using the communications array from the Solarformer we captured. Very well. Any possibility of bringing a peaceful end to this conflict is preferable to all-out war. Captain, if the Kessak engage, you are cleared to return fire. But destroying Kessak ships should be a last resort. Once the tachyon emitters are destroyed, Commander Data will explore what diplomatic solutions may be possible. Captain, in light of your outstanding performance, you have been selected to lead our battle group into the Omega Draconis system. You may choose 2 ships to accompany you. Boah. Ah, die Galaxy geht so schnell kaputt. Die Watcher. Wir brauchen Freunde. Und Warbird ist auch nicht schlecht. Very well, Captain. I'm not sure Corbus and Tarek are an ideal pairing, but I trust your judgment. Just try to keep them off each other's throats. Admiral, with respect, wouldn't a larger battle group increase our chances of success? Not necessarily, Commander. We hope to minimize the casualties that would result in a large-scale offensive. Cardassian intelligence will be watching for large groups of ships moving through warp. You will benefit from the element of surprise. Remember, once you arrive at Omega Draconis, you will not be able to communicate with me due to the interference from the tachyon emitters. Once they are down, you should be able to warp deeper into the system. The remainder of our ships in this sector will join Klingon and Romulan task forces to attack 2 targets, Cardassian shipyards, in an effort to draw the attention away from your objective. However, once they discover our real goal, you can expect waves of reinforcements in defense of their lines. One thing more. If you come across Matan, do not allow him to escape. Stopping the Solarformer will correct the current situation, but if Matan remains at large, he will cause problems in the future. Good luck, Captain. Liu out. Is there a way to filter through the tachyon emissions to communicate with our allies? Subspace communication is out of the question. However, I can create a direct line-of-sight laser link between ships to use for short-range point-to-point transmission with our battle group. Please do so, Chief. Yes, Commander. Brex, I have had the communications array from the Kessak device we captured salvaged and stowed in Cargo Bay 2. I am relaying the modifications we need to your console. Can you assign a team to this task? Right away, Commander. We're keeping Brex too busy to crack jokes. Captain, I'm reading a Klingon ship coming out of warp. That must be Corbus. Oh, so viel Dialog hier. Signal from the John Ka. On screen. We meet again, Captain. Let us go to battle. My forehead is itching with impatience. Don't they have some sort of medicated cream for that? I've always wondered what Bolian blood tastes like. Sorry. Captain, there's a ship decloaking nearby. On screen. Relax, Lieutenant. It's just Tarek trying to give us all heart attacks. Ja, ich glaube, ich habe mir die passenden Partner Captain ausgewählt. Tarek is hailing us. On Die screen. Destruktoren. Captain, we have a war trail to follow. I defer to your leadership. Captain Corbus is hailing us. On screen. Don't tell me that Romulan will be joining us. Someone has to mind the Klingon.
That's enough. We can't afford petty bickering with so much at stake. Course laid in for the Omega Draconis system, sir. Captain, I've established the laser link with the other ships. Commander Data, my engineering crew reports that they've finished the modifications you requested to the Kessock communications array. The device is attached to a conduit feeding directly off the warp core. Excellent. Thank you, Chief. Captain, I will be in engineering, standing by to contact the Kessock when you clear up the tachyon disruptions. Okay. Das wird der Hammer. Ich glaube, die nächste Folge wird das Finale. Hab ich so das Gefühl. Aber wie ein guter Klingone Borg sagte, wir benötigen Regeneration. Ich spielte gerade auf 7 of 9 an, aber okay. Welcome back. Ich hoffe, er hat viel Schönes für uns. Und reichlich Quanten-Torpedos. Gucken wir mal. Loading Quantum Torpedos, sir. Phasen wollen wir nicht benutzen. Nein, Loading Quantum Torpedos, sir. Ich hab's ja einmal ausprobiert. Puff. Wartet mal, ich zeig euch das mal. Minimalwaffen anschalten. Changing torpedo load. Warte mal kurz, bis sie, ihr wisst schon, geladen sind. Das würde ich euch mal zeigen, wie sie funktionieren. Ich habe sie einmal ganz kurz auf Screen auch ausgetestet. Die Phasentorpedos mit ihrer variablen Phasenvarianz, die sind richtig scheiße. Die sind wirklich scheiße. Also wenn man an den Spieldaten rumfischen würde, diese Torpedos, könnte man sie so stabil machen, beziehungsweise diesen Zufallsgenerator rausmachen. Da kommt immer eine Zufallszahl, wann ein Torpedo zerstört wird, und per Zufall wird entschieden, welches. Aber die Zahlen sind so verdammt hoch, ich sag euch, so verdammt hoch, das ist, ja, 1 zu 1 Million, dass da mal was Gutes rauskommt. Und, oh, was brauchst du so lange zum Laden? Ups. Da sollten wir nicht hinzielen. Irgendwo dahin. Ach, ich hab die Waffe nicht mehr. Jetzt geht's schneller. Ich Idiot. Mit der niedrigen Waffenenergie, ne, da braucht er ewig zum Laden. Ich will euch das nur ganz kurz zeigen. Ohne dass ich dann, ne? Kriegen wir etwas weiter weg. Da haben wir sie. Ne? 2 verballert. Das heißt, da gehen wirklich auf dich drauf. Wird da vorhin gespeichert, also. Da ist es zu treffen. Warum ist das jetzt der Vorführeffekt? Bei den Malen, wo ich das ausprobiert habe offscreen, hatte ich hier alle 4 kaputt. Mit einem Schuss. Das heißt, das wird wirklich treffen. Captain, I have no choice but to remove you from Signal command. from the John Ka. On screen. Na gut. Bis zur nächsten Folge. Wir werden es noch anders ausprobieren. Bis zur nächsten Folge. Habt euch lieb, haut rein und tschüss. Probieren wir es ein andermal.